Iwájú kóòtù májísírèètì. Mo kí wa wípé a kú dédé àsìkò yìí ní gbogbo ibi tó ṣe é ṣe kí àǹfààní tẹ̀tí láǹfààní àti máa gbọ́ mi káàkiri gbogbo ibi tí a fẹ́ ìkànnì Woyi ìbílẹ̀ TV tí bá ń fẹ́ káàkiri dé. Bó ní ọ̀dẹ̀ òdùn bí ṣe dáadáa làbá yín ṣàlàáfíà ni agbára Elédùmarè a ó máa rí tiwa ṣe o. Ọ̀bẹ ní bẹ́ṣu àtẹ́lẹsẹ̀ ní bẹ̀nà ẹ bá ní ká má dé tàbí ká mọ̀ ńlọ́ńlá ní dé bá. Mo kí yín tẹ̀ṣọ́ mo kí yín tológun mo kí yín ti Nàìjíríà a kó àtẹ̀mọ́ra lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà lónìí níbi tí nǹkan dé dúró wàhálà lọ́tún wàhálà lósì ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ à ń survive. What can a man do than survive? Kí ni ká lè ṣe ju ká jà ká gbìyànjú láti bóde pàdé jagun ṣẹ́gun láti survive lọ. Mo kí ọgbọ́n ọmọ orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà pátá o. Ìkànnì Wo TV ní ọ̀rọ̀ tó ń lọ àwọn kókó tó ṣúyọ tó jẹ́ pé a gbọ́dọ̀ ṣe àgbéyẹ̀wò rẹ̀ iná látún gbé wá ní fẹlifẹli gbóná yàjóyàjó wá fún yín. Gbogbo ojú tó ń wò mí pátá ò ní fọ́, etí tó ń gbọ́ mi kò ní di. Ibi tí mo fẹ́ lọ lónìí ibi tí ò kàn mí ni torí pé tó bá jẹ mọ́ ìjọba ni mo máa ń gbéyẹ̀wò gan jù ṣùgbọ́n lónìí náà wọ́n ní àìsí ń bẹ̀ náà ìbá wọn dá sí i. Ǹjẹ́ ẹ jẹ́ mọ̀ wípé àárín ìyá Mohbad àti ìyàwó Mohbad ti fẹ́ dàrú. Yes, mo ti tẹ̀lé kéèsì Mohbad rí ńgbà kan kó tó di pé mo padà lẹ́yìn kéèsì yẹn nígbà tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìpè ti fẹ́ pọ̀ jù àti àhesọ ọ̀rọ̀. Ìwé ìròyìn kan gbé ó ní Mohbad's mother accused son's wife of hoarding late singer's property. N tí n bá lò gan nu Mohbad's mother accused son's wife of hoarding late singer's properties. Ìyá Mohbad ní ìyàwó Mohbad jí ẹrù Mohbad kó lọ torí a máa fẹnu sí ojú láfi wo ọ̀rọ̀ yìí ọ̀nà mẹ́rin márùn ní pín sí ṣùgbọ́n kí n tó lọ ẹ̀yẹ́ kọ́ka story tí mo nílẹ̀. Ìyá Mohbad ó ti fẹ̀sùn kan ìyàwó ọmọ rẹ̀ Ọmọwùmí wípé ṣe ló lọ rẹ̀ even ó ní headlines yẹn sọ story yẹn kọ báyìí pé the mother of the late Nigerian musician Mohbad has made a disclose accusing his partner Wumi of treachery. Kí ni túmọ̀ treachery? Ọ̀dàlẹ̀. Ó rí Wumi gẹ́gẹ́ bí ọ̀dàlẹ̀ bí alọ́kọ́ ló ń kígbe bí ìkà ẹ ti máa tú gẹ́gẹ́ bí ó ṣe jáde nínú ìwé yẹn. Ó ní in a viral video discussing circulating on social media she voiced her extreme sadness and disappointment alleging that Wumi covetously took all Mohbad's personal stuff from his home without informing her or Mohbad's brother. Ọ̀rọ̀ yìí ti ń gbóná fẹlifẹli tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ nígbà tí ọ̀rọ̀ Mohbad ṣẹlẹ̀ gbogbo àwọn èèyàn pátá ni wọ́n go against bàbá Mohbad tó sì jẹ́ pé ìyá Mohbad àti Wumi àti àbúrò Mohbad kí ló kọ ọyún náà àdúrà gbogbo wọ́n wá sọ́dọ̀ ìyàwó Mohbad. Bàbá Mohbad nìkan ló ń jà ogun tí ẹ jà ogun kí ló ń jà ogun pé òun ló ń tọ́mọ wọ́n sì ní ẹ bá tọ́mọ yẹ kó jèrè ọmọ ẹ̀ òun ò mọ̀ kán pa ọmọ òun ìyá ẹ̀ ti gbélé láti 10 years wọ́n kàn dẹ̀ pé ìyá ẹ̀ sọ pé òun ò gbélé 10 years bọ́n Mohbad gan sọ pé 10 years àìní sí mọ́mì kì í ṣe ibi tí mò ń lọ nìyẹn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ pọ̀ nínú ọ̀rọ̀ yìí o ṣùgbọ́n jẹ́ kí n máa mú díẹ̀díẹ̀. Mohbad mother ó wá ń sọ̀rọ̀ jáde ó ní nígbà tí Wùmí kojú pọ́npọ́n náà yẹn wàhálà ìdààmú ó lòun support ẹ̀ ó nígbà tí Wùmí kojú pọ́npọ́n náà yẹn tí ìdààmú ń bá Ọmọwùmí èyí tí ṣe ìyàwó Mohbad ó lòun support ẹ̀ ń fún owó support ó ní ṣùgbọ́n Wùmí ó wá jọ òun lójú pẹ̀lú ìwà abú tí Wùmí wò ǹjẹ́ kí ni wọ́n ní Wùmí ṣe ó ní Wùmí betray òun láàkó tí Wùmí tó sì lọ páàkì gbogbo ẹrù Mohbad pátá àti tí ń mí àti tí ò mí nínú ẹrù Mohbad. Ó ní kódà tí Wùmí bá máa kó nǹkan Mohbad ó yẹ kó sọ fún àbúrò Mohbad tí ń jẹ́ àdúrà tàbí kó sọ fún òun gangan òun fẹ́ palẹ̀ nǹkan Mohbad mọ́ at least adìyẹ ikú ká dẹ́yìn ẹnu kí ni gbogbo rádaràda tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ a sì gbọ́ wípé eléyìí a kàn gbọ́ ní o gbẹnu òfò sọ́hún tí ẹ a kàn gbọ́ eléyìí ni pé a kàn gbọ́ eléyìí wípé
ìyá Wùmí wọ́n pé tí ń wá sọ Mohbad wọ́n ní wọ́n bá jẹ sí Mohbad lọ́rùn ìyá Wùmí wọ́n ní wọ́n bá jẹ sí Mohbad aṣọ kan náà aṣọ Mohbad wọ́n bá lọ́rùn ìyá Wùmí wọ́n sọ ní o wọ́n sọ ní o ọ̀tọ́ ìgbà gbẹ̀yìn dé kóòtù yẹn máa ń sọnù rẹ̀ ní o confirm story yẹn o wọ́n ní wọ́n pé ni ṣùgbọ́n tòótọ́ tó wà ń bẹ̀ ni pé ẹjẹ́ á fi ojú Yorùbá wò gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá àtàtà alákọ̀ọ́kọ́ ṣé ìyàwó Mohbad ní ẹ̀tọ́ sí ogún Mohbad bẹ́ẹ̀ ni ó lẹ́tọ̀ọ́ sí ogún ọkọ ẹ̀ ṣùgbọ́n Yorùbá bọ̀ wọ́n ní ìdálù níṣèlú bá a ṣe ń bì kan ìwọ bùnmí ni n tó ṣẹlẹ̀ yìí àìsífẹ́ látilẹ̀ ni ló ti da nǹkan rú àìsífẹ́ láàrin ṣe rí there is a great problem in divorce o ṣe rí divorce tẹ́ ẹ wò yẹn tẹ́ ẹ bá ti define divorce ó máa ń dá wàhálà tó pọ̀ ọ́lẹ̀ pàápàá jùlọ fọ́mọ torí wọ́n ní amúkọ ẹrù ẹwọ́ amúkọ èsì ìparọ́ ó ní òkè lẹ́wò ẹ̀wò sàlẹ̀ àtìgbà tí ìyá Mohbad ti bàbá Mohbad sílẹ̀ ní nǹkan ti dàrú ló ti wọ́ wá kí ni mo mean wọn ò pàápọ̀ kan jọ tọ́ ọmọ yìí wọ́n á fọmọ yẹn lẹ̀ kó máa fèsì wàhálà ayé kádà méjì bá pàápọ̀ tó mọ̀ pọ́mọ ológun làwọn bí ni tí wọ́n tọ́ dáadáa ó ṣeéṣe gbogbo rọ̀tìrọ̀tì gbogbo rádaràda ìkómọ̀ṣẹlẹ̀ ikú Mohbad ló tú àṣírí pé Mohbad ò wá láti eléyìí tí ìyá àti bàbá ẹ̀ ti ń gbé pọ̀ Mohbad ti ń kọ oríṣiríṣi orin tó ń fi sọ fún wa pé nǹkan ó ṣe wọn o àwọn kan fẹ́ fi nǹkan ṣe wọn o ó ṣeéṣe kí nǹkan ṣe wọn ṣùgbọ́n àwa tá a jẹ́ ní síláàsì Mohbad orin yẹn ò yé wa àgbọ́yé tó tẹ́yẹ̀ sànú sí mọ́mì kìnnìkan ẹnu sí dádì ó ti bẹ̀rẹ̀ sí ní fi orin sọ̀rọ̀ fún wa ṣùgbọ́n làákàyè wa ò gbé mò jẹ́ pé sáàndì àti bíìtì la máa ń gbọ́ nú orin lẹ́yìn tí Mohbad kú àṣírí bẹ̀rẹ̀ sí ní tú oríṣiríṣi nǹkan bẹ̀rẹ̀ sí ní jẹyọ nípa pẹrẹntì Mohbad nígbà tí wàhálà ó ṣẹlẹ̀ Mohbad ó support ìyá Mohbad kò lè support bàbá Mohbad dúró lórí pé òun fẹ́ ṣe DNA fún ọmọ kí ló lè fà á ni pé nígbà tí Mohbad fẹ́ Wùmí kò sí consultation tó dúró tó dáadáa Yorùbá bọ̀ wọ́n ní ìyàwó burúkú ṣe é fẹ́ àna burúkú ni ò ṣe ní kí ló dẹ̀ fà á ní Èkó ẹ̀yin ará Èkó mọ́ gbogbo Abẹ́òkúta ni mọ́ ẹ ti sọ àtà àti ìṣe Yorùbá nù pàápàá jùlọ èyí tó jẹ mọ́ ìgbéyàwó tí bá rí fámìlì àwọn ọmọ Wùmí ẹ̀ ṣé mọ́là ni wọ́n ni àbí wọ́n ṣe Yorùbá ọmọ Wùmí ni wọ́n sọ mọ́ ṣùgbọ́n tẹ́ bá wo làákàyè ìhùwàsí wọn ó jọ ti mọ́là torí ṣe rí wọ́n bá pèèyàn níyàn Yorùbá máa ń tẹ̀lé àwọn àṣà àti ìṣe èyí tó dúró dáadáa tó gíríkì kí ni mo mean onílàákàyè nìkan ni kọ́ máa bá mi lọ o tó ní tí mo ń sọ yóò wà sensitive ó dẹ̀ wà sensible ọlọ́pọlọ nìkan ló lè yé now Mohbad ti kú bàbá Mohbad kò gba ti Mọ́wùmí ló ṣe ń sọ pé dandan kí wọ́n ṣe DNA Mọ́wùmí ló pa Mohbad bàbá Mohbad sọ pé àlè ló pa Mohbad mo wo interview yẹn ó ń rìfà sí Mọ́wùmí gẹ́gẹ́ bí àlè bàbá Mohbad ń rìfà sí Mọ́wùmí gẹ́gẹ́ bí àlè nínú fídíòs yẹn tí mo ṣe wò ẹni tó túmọ̀ sí pé kò sífẹ̀ẹ́ láti ilẹ̀ ìfẹ́ tó sọnù láti ilẹ̀ yẹn ìfẹ́ yẹn ti sọnù láti ìgbà tí Mohbad ti wà ń kékeré òun ló wá affect wọn títí tó fi dàgbà lónìí ìgbà tí Mohbad wá kú Prince Abiola ó gbìyànjú láti so parent méjèèjì papọ̀ láti jà on one course ṣùgbọ́n sẹ́ rí ìgò ibi tí ìgò bá wa dé nílé ayé yìí níbi tá a bá ti sọ ìṣẹ̀ṣe nù tá a sọ ọpọlọ wa nù sí tá a sọ àṣà wa àti wa nù sí a máa padà jẹ̀yà rẹ̀ lọ́jọ́ iwájú ìbájẹ́pọ̀ àwọn òbí méjèèjì wọ́n ṣe làákàyè nìkan fẹ́ra padà ṣùgbọ́n wọ́n jókòó pọ̀ wọ́n jà fún justice ọmọ yìí gbogbo rádaràdá rẹ́dẹ̀rẹ̀dẹ̀ tójú wá ń rí gbogbo ìsọkúsọ ìgbọ́kúgbọ̀ tá à ń gbọ́ yìí ní máa gbọ́ bàbá méjèèjì oníkálukú ń jà ìjà ẹ̀ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ bàbá Mohbad ń jàjà pé wọ́n pa ọmọ òun ni ìyá Mohbad ń support ìyàwó Mohbad bàbá Mohbad ń go against ìyàwó Mohbad torí pé kò sí ìfẹ́ láàárín àwọn méjèèjì torí tí ẹ rí tí parent ò bá ti like ìyàwó ọmọ wàhálà ni kárí bàbá Mohbad bá like Wùmí ìyàwó Mohbad ni tàbí tí Mohbad náà tó ṣe rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín tẹ́ ń fẹ́ ìyàwó lónìí ẹ̀kọ́ ni kí yẹn jẹ́ fún yín o àwọn òbí yín gbọ́dọ̀ fẹ́ràn ìyàwó yín
ẹ ń gbéyàwó pamọ́ ẹ jẹ́ kó mọ̀ bí ẹ jẹ́ kó mẹbí mara ẹ padà jìyà rẹ̀ tẹ́ ẹ sunkún gidi tẹ́ ẹ bá kú ńkọ́ yes tẹ́ ẹ bá kú dànù ńkọ́ àwọn òbí ni wọ́n tọ́ yín àwọn ni wọ́n bá yín débì kan ayé ti dàrú ní ìṣẹ́jú jẹ́ pé àwọn òbí wa ò jọ wá lójúmọ́ kí náà lè ṣe fún wa irú ẹ̀ṣẹ̀ wo náà lè ṣe wa tó fi jẹ́ pé òbí ò jẹ́ kankan lójú wa mọ́ kò sápọ̀nlé òbí mọ́ ká ní Mohbad náà bá pọ́n dáàdì rẹ̀ léni kò yẹ kí dáàdì Mohbad àti àwọn Mohbad kó má sí àjọṣepọ̀ tó gún mọ́ láàrin wọn ó tako làákàyè ó sì kù díẹ̀ káàtó pẹ̀lú àjọṣepọ̀ tí ò sí láàrin Mohbad àti dáàdì Mohbad yẹn sorry ìyàwó Mohbad àti dáàdì Mohbad náà nígbà tí Mohbad wá kú àwọn parents méjèèjì bàbá àti ìyá ló yẹ kí wọ́n ṣe làákàyè ó yẹ kán jọ wà ní one accord ẹ lè má fẹ́ ní kẹ́ fẹ́ra yín ní kẹ́ kò sí nǹkan tó kàn wá ń bẹ̀ Quit Abiola Mr. Gafar mo bẹ́rí fún yín sà ọpọlọ ń bẹ lórí Quit Abiola ṣùgbọ́n àfúnra ó pe bàbá Mohbad ó lọ bẹ bàbá Mohbad ó lọ bẹ̀yà Mohbad pé kán wá pọ̀ lákọ̀ọ̀dù kan náà ẹ̀yin méjèèjì lẹ́lẹ́jọ́ jàjà yìí tá a fi rí òkodoro ọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n ṣe rí kọ́nà mọ́ jẹ́ ṣe rí tẹ́yẹ̀ bá ti ní òbí tó jẹ́ pé nǹkan ò yé wàhálà ni yes kọ́nà mọ́ jẹ́ kí bàbá dìdìrín tàbí yóò pònà òbí ni èmi ò bẹ́ nìkan kan o ṣùgbọ́n tẹ́yẹ̀ bá ti lóbi tí nǹkan ò bá ti yé orí ibu ni fọ́mọ lára orí ibu tó ọmọ lè ṣe iná ni kó mọ́ lóbi tí nǹkan yé tó bá ti lóbi tó jẹ́ pé dìdìrín lọ bí ẹ ìwọ gan ó padà kú dànù tàbí kó yá dìdìrín ni because I don't know the reason why ọmọ yín ló kú o ẹni tó jọ pẹ̀yìn méjèèjì pọ̀ ó kú oníkálukú wá ń sọpọ́ọ̀tì bàbá ń sọ pé ìyàwó ọmọ ló pa ọmọ òun ìyá sọ pé rárá o òun sọpọ́ọ̀tì ìyàwó ọmọ sí ní the same thing mo mọ̀ ní pé ego yìí náà ló jẹ́ kẹ́ ẹ ní ọlọ́run kàn fún yín lógo ọmọ ni yẹlẹ́ ni tá a bá wò dáadáa irú ọmọ yẹn kò yẹ kó wá látàkàtà yín torí ẹ̀ ló ṣe ṣòfò torí ẹ̀ ló ṣe kú bá sì máa jẹun ẹ̀ báyìí ṣùgbọ́n lára arándìrandì rédèrèdè tó bá yín ẹ̀ fi sọmọ yẹn nù torí ọmọ yẹn ó sọnù mọ́ yín lọ́wọ́ ògo sọnù mọ́ yín lọ́wọ́ eléyìí tẹ́ tún á fi jókòó tẹ́ wàá ronú bẹ́ẹ̀ ṣe dá ògo padà tẹ́ fi tọ́jú àwọn tó kù ara bálabàlà lẹ́ ń bá kiri bí omi òjò. now ìyàwó Mohbad tí ìyá Mohbad wá ń support Ọmọwùmí ọ̀dọ̀ ìyá Mohbad lọ jókòó sí ọ̀dọ̀ ìyàwó Mohbad ó ń support ìyàwó Mohbad àwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí bú bàbá Mohbad wọ́n ń bú bàbá yẹn ò kí ẹ̀ bàbá yẹn kàn sọ̀rọ̀ lọ ní bàbá yẹn sọ̀sọ̀kúsọ̀ ń gbà míì bàbá yẹn ó sì sọ nǹkan tó mọ́pọlọ wá bó ṣe máa ń gbé wá fún bàbá nu bàbá yẹn ó gbé nǹkan gidi wá fún bàbá yẹn ó sì gbé ìsọkúsọ àti ọ̀rọ̀ àlùfànṣà wọ́n gbé wá fún bàbá yẹn dẹ̀ ń ṣe lọ bẹ́ẹ̀ kó tó wá di pé wá di àná wá ní wàhálà wá dé kí ni wàhálà dé Ọmọwùmí ìyàwó Mohbad ó wá lọ rè gbalẹ̀ gbogbo ẹrù Mohbad ó palẹ̀ mọ́ fún ìyá Mohbad inú wa ń bí ìyá Mohbad pé àbúrò Ọmọwùmí ò pé ni bó ló ṣe kó gbogbo ẹrù ọmọ mi ogún ọmọ mi tó lọ rè dáyà kọ́ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ wọ́n lè ti accuse ìyá Ọmọwùmí pé ń wọṣọ Mohbad tá a ti gbọ́ yẹn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ a ti gbọ́yùn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ kí ni mò ń fa bọ̀ kí ni mò ń fa lọ síwájú now wàhálà yìí ṣẹlẹ̀ àwọn òbí méjèèjì wọn ò sí ní àkọọ̀dù kan náà bàbá Mohbad ó níjà tó ń jà gẹ́gẹ́ bí ọkùnrin ìyá Mohbad tẹ̀lé Ọmọwùmí tí kò gbẹrù lọ́nlé Ọmọwùmí kẹrù lọ́nlé wàhálà ṣẹlẹ̀ ìyá Mohbad voice out pé pẹ̀lú bó àwọn èèyàn wọn ṣẹ́rí ẹ̀yin tẹ́ máa ń dá sọ̀rọ̀ lórí íńtánẹ́ẹ̀tì ṣẹ́rí ọlọ́mọ àyẹ̀ká dínkù ọmọ o ẹni má kàn ló mọ̀ o ẹ wá ń sọ pé ìyá Mohbad fẹ́ jogún ló ṣe tẹ̀lé Ọmọwùmí lọ tẹ́ bá sọ bẹ́ẹ̀ well torí pé ìyá Mohbad anyway ṣá I don't want to on this case ibi tèmi ti judge àwọn méjì ni pé they are not in the same accord wọn ò sí ní ojú kan náà láti jà fún ọmọ wọn that is where ibi tí mo ti judge wọn nìyẹn I judge them because àwọn méjèèjì o
wọn ò sí ní one accord lórí ọ̀rọ̀ Mohbad. That is the only thing. Now ẹ já wá sórí property yẹn, ẹ̀yin tẹ́ ń sọ̀rọ̀ tẹ́ ń judge mọ́mì Mohbad, ẹ já wá sórí property Mohbad. Ta ló yẹ kó gba property Mohbad? Who deserve Mohbad's property? Ẹ jẹ́ ká wá lọ sí díẹ̀. Now, according to the Nigerian 1999 constitution, ṣé Mohbad àti ìyàwó ẹ̀ are they legally married? Number one, pé èèyàn bímọ fún yàn kò pé ìyàwó èèyàn o, olóṣó èèyàn lè wà o, olóṣó èèyàn lè wà. Tí ìyàwó Mohbad ò bá tán bá ṣe white wedding tí kò sí court backup, a jẹ́ pé ìyàwó Mohbad kò lẹ́tọ̀ọ́ sógun Mohbad, ṣùgbọ́n ọmọ ẹ̀ lẹ́tọ̀ọ́ sógun ẹ̀. Àkọ́kọ́ nìyẹn nínú ọ̀rọ̀. But tó bá ṣe white wedding, ìyàwó Mohbad lẹ́tọ̀ọ́ sí according to the 1999 constitution. Ẹ bá ti wed ó lẹ́tọ̀ọ́. Àwọn òbí Mohbad wọ́n lẹ́tọ̀ọ́ sógun ọmọ wọn. Yes, yes. Ẹ̀yin ò lè bímọ kọ́mọ wá kó soríire kó dàgbà kó dòbò ká sọ́kẹ́ ẹ̀ ní kí ló tó bá wà láyé yóò ṣàtọ́jú wọn, ó ń fún wọn lówó, ó ń fún wọn ní nǹkan. So tó bá kú tó gùn ẹ̀ bá wà ńlẹ̀, tó bá pín àwọn kọ̀ọ̀kan kan òbí ẹ̀ nínú ìṣẹ̀ṣe, kò sí tó burú jù ńbẹ̀. Tá a bá rí nínú ogún yẹn tó bá pín kan àwọn òbí Mohbad pé ó dá o, bàbá Mohbad o, ilé tọmọ yín kọ́ ní, ọkọ̀ ní, mọ́tò ní, bẹ́ẹ̀ bá ṣe fẹ́ ṣe, ta ló wá láṣẹ láti pín? Àwọn mọ̀lẹ́bí Mohbad. To be candid, àwọn mọ̀lẹ́bí Mohbad ni Ntọ́mọ̀wùmí ṣe ó wrong o, very wrong, very wrong, according to Yoruba custom, according to Yoruba Ntọ́mọ̀wùmí ṣe kù díẹ̀ káàtó, kódà ó takò làákàyè. Ọkọ ẹ̀ kó palẹ̀ ẹrù ẹ̀ mọ́, ó ti rí expect kó kú tẹ́lẹ̀ ni, ṣé kò lẹ́bí ni, kò lára ni. Ó mà ṣe o, bàbá Mohbad àti àǹbá mo àwọn náà rìnrìn ọ̀bùn tán fi fẹ̀gbìn òfò lọ wọ́n, àwọn náà rìnrìn jákujáku, àwọn láláì ní tìjú olóòórùn òbí, torí kálẹ̀ ní tìjú ni. Tẹ odidi ọmọ kú mọ́ yín lọ́wọ́, ẹ̀mí èjì wọn ṣe bala, ìyá yẹn kàn tiẹ̀, ìyá yẹn ṣe bí ẹni tó mùsàlẹ̀ ọyàn, bí ẹni tó kù díẹ̀ káàtó fún. Ó mà ṣe Ọlọ́run, obìnrin ni ọjọ́ bí mi o, wọ́n ní mo dúpẹ́ pé mo ní ìyá rẹ̀ tó fi wà tún tèmi ṣe. Bọ́mọ ò bá wùwà, tí ìyá ò bá wùwà rẹ̀, bóyá lọ́mọ ó ṣoríire, bọ́mọ bá padà ṣoríire, ọmọ lè kú dànù tí ò bá níyà rẹ̀, ọmọ lè kú dànù tí ò bá níyà rẹ̀, tí ò bá tọ́mọ ò bá lóbi rẹ̀, kò sí bọ́mọ ṣe lógo tógo pọ̀ tó tí ò bá lóbi dáadáa bíi Mohbad, ọmọ kan ṣòfò dànù, yóò kàn kú dànù. Ọmọwùmí ò lẹ́tọ̀ọ́ láti kó ogun Mohbad lọ o, ẹ jẹ́ kó lọ mọ̀ bẹ́ẹ̀ nínú àṣà àti ìṣe Yorùbá. Tá a bá tún wá fojú òfin wò, ẹ̀tọ́ wo ló ní láti kó ogun ọmọ yẹn lọ? Àwọn ẹbí Mohbad, ẹbí Ọmọwùmí náà lè jókòó, àwọn ni wọ́n pín ogún. Tó bá láwọn yọ̀ǹda ẹ̀ tọkàntọkàn fún, fine, fàkátì, àwọn yọ̀ǹda ogún fún ọmọ yẹn kó máa kó lọ, gbogbo yín wá ń jà fógún. Àṣírí, ó mà ṣe o, ó mà ṣe o, ó mà ṣe o. Ayé, tẹ́ ẹ bá fẹ́ fi ọmọ, kẹ́ ẹ tó fi ọmọ, wọ́n ti mọ ẹ̀yin stars, ẹ̀yin celebrity, ẹ máa mú gbọ́ àti sìgá nìkan mọ́, ẹ máa fi làákàyè fẹ́yàwó náà, káyé yín má bàa bàjẹ́ kí tí yín má bàa ta dànù tó bá yá. A máa sọ fún yín, ẹ máa fi gbọ́ àti sìgá, ẹ máa ṣíwá, ẹ máa you are a star, you are a celebrity, a person in a glass house, don't throw stones. Ẹ jẹ́ kí ikú Mohbad kọ́ yín lọ́gbọ́n, ẹ mọ̀ tẹ́ ń ṣe, ẹ mọ̀ tẹ́ ń ṣe. Kẹ́ ẹ tó fi ọmọ ẹ̀yin celebrities, ẹ wo nǹkan tó sẹ́yìn àwọn ìyàwó celebrities nísìn, ẹ wo dáadáa tí bẹ́ẹ̀ fi ra yín ṣe. Ẹ kàn ló kọ lásán, ẹ ṣe làákàyè lórí ìyàwó tẹ́ ń fẹ́. Someone understand the custom, so understand the norms. Sọ̀rọ̀ yé ọ̀rọ̀ tí ò yé ìyàwó Mohbad, àwọn kan náà máa advice ẹ̀ pé kó palẹ̀ ẹrù yẹn mọ́, ọmọ kékeré sì ni, òun náà bá palẹ̀ mọ́. Bóyá ọ̀nà ò níyà kan tí làákàyè ń bẹ lórí wọn láti jẹ́ kó sọ fọ́mọ yẹn pé kò yẹ kó jẹ ogún ọkọ ẹ̀, ẹbí ọkọ ni ó decide, ṣùgbọ́n ọkọ náà ò lẹ́bí ire náà ni, ìbájẹ́ káwọn ẹbí pawọ́pọ̀ ni, tán pàmọ̀ pọ̀, irú rádaràdá rédèrèdè tó ń ṣẹlẹ̀ yóò ní mọ́ ṣẹlẹ̀. Àwọn ayédayé ọ̀làjú, àwọn afojú egbò àfi ń tẹ̀lẹ̀, à ń forí burúkú, à ń fi ṣayọ̀yọ̀, wọ́n fi ìbànújẹ́ ṣayọ̀yọ̀ lórí ikú Mohbad. Ọmọ ọlọ́mọ tó dààmú nú ayé, tó sáré nú ayé, ogún ẹ̀ wá dogun, ogún rẹ̀ dogun. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ oògùn la fi ń kó ogún jọ, ọ̀pọ̀lọpọ̀ oògùn ni wọ́n fi ń jagun ogún. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ oògùn la fi ń kó ogún jọ, ọ̀pọ̀lọpọ̀ oògùn ni wọ́n fi ń jàjà ogún Mohbad báyìí.
kọ́lọ́run fún wa lóbìire àdúrà mi nìyẹn lálẹ́ yìí o gbogbo ibi tẹ́ ti ń láǹfààní àti omi pátá kọ́lọ́run fún wa lóbìire òbí ìdùnnú òbí ayọ̀ òbí tí ó dùn tí wà nígbà ìṣòro òbí dáadáa òbí tí ò ní jẹ́ kí tiwa ó bàjẹ́ òbí tí ó awọ ọmọ yè òbí tí wọn ò ní pa á mọ́ lọ́wọ́ ni kọ́lọ́run fún wa. èmi ò ní wí jù báyẹn lọ o torí pé I am not here to judge anybody ṣùgbọ́n tòótọ́ tó wà ń bẹ̀ ẹ̀yin blogger ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá ṣe làákà inú ẹ̀yin blogger ẹ repost fídíò yìí ẹ jẹ́ kí omi mọ̀ yìí pé kò lẹ́tọ̀ọ́ sí láti kó ogun Mohbad pamọ́ no ẹbí Mohbad ni wọ́n lẹ́tọ̀ọ́ láti fún ní inú ogun Mohbad according to Yoruba custom according to the constitution even tí ò bá wà legally married sí Mohbad kò lẹ́tọ̀ọ́ láti mú nǹkan kan ṣé Islam la fẹ́ lò ní ṣé Christianity ni tí ò bá wà legally tí bá wọ́n kàn fún lóyún wọ́n kàn gbé wọlé ló wá fẹ́ sílé kò lẹ́tọ̀ọ́ so kódà irú ọmọ bẹ́ẹ̀ ọmọ àlè nínú Islam tá bá fẹ́ lo Muslim line ọmọ tá a bá so yìgì ká tó bí ọmọ àlè nínú Islam ṣùgbọ́n mi ò ní lọ bẹ̀ẹ́ tó rọ́mọ ọlọ́mọ kọ́mọ yóò dàgbà kó dògbò kí kó soríire kó gbógo òdìlé ga ọlọ́mọ Mohbad torí òun ló bímọ yẹn ọmọ ẹ̀ ní mo pé sàmúláyè ló lọ́mọ dákan ló lọ́mọ ṣẹ́ẹ̀sì rí alábòsí náà wọ́n ralẹ̀ wọ́n ń kọ́lé àtúbọ̀tán wọn ò ní da ìyá Mohbad lábòsí lọ́wọ́ tá a bá ní káwò ń ló bá wọn débi tó dé yìí ọmọ Wùmí tó gbọ́kànlé àwọn ẹ̀ wá ń fi wọ́n pa pé ẹ ṣe fẹ́ jogún ọmọ yín ni ṣe fẹ́ ọlọ́run já lóbìire ọlọ́run já níyà dùnú ká níyà ayọ̀ wọ́n fi ẹ jẹ́ mọ́ lọ ààrẹ aṣíwájú Kọ́láwọlé Abdulaziz Abíọ́dún ló kọ mi ọ̀rọ̀ yìí ń bí mi ní ìṣerun létí ó dàbọ̀ ẹ rí share ẹ rí post ẹ ṣeun. Dr. Kemilon, sir. It's Sunday, the 25th of August, 2024. This video I'm going to do is going to be addressed to the mothers of Mohbad and Wunmi. I don't know the full names of these women, but I'm going to refer to them as Iya Mohbad and Iya Wunmi. Wunmi is Adibanjo, Mohbad is Aloba, but Bosede might be a different name. Now, Iya Wunmi, Orotenso, Tikarimon Sekwe, it suggests that Wunmi remarry after a year. Mohbad ku. Now, there's nothing wrong in getting remarried after your husband dies. But I've seen many people say, "Okon marry within 3 years, 5 years." You know, Okon marry just out there. Unless you've been having an affair with the man before. Now, Sherry tells you, if 1 year, remarry. That's nonsense talk. Madam, you need to go and turn your child in. Fit of rage ni Wunmi fi pa Mohbad. Journalist ni mi, 30 years, mo ti retire, but ọ̀rọ̀ kan wà tá máa ń lò ní journalism is called allegedly. Allegations. This is the reason why case Ibiyomi was dismissed. I use those words. It protects journalists from being sued. Mi ò lo allegedly, mi ò dé lo allegations. Mi ò lo reportedly, mi ò dé lo anything. Mi ò lo suspect. Wunmi ló pa Mohbad. One mistake ni ayé èèyàn ó lè change everything. Ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run. Tẹ́ bá ní nǹkan láti sọ, ẹ má encourage ọmọ yín láti lọ marry after a year. After a year tí Mohbad ti kú, ṣé wọ́n ti sin Mohbad ni? Irú èèyàn wo lẹ́yìn náà? Orí yín fọ́ ni, orí yín dàrú ni. Yes, I'm talking to Wunmi's mother, a former police officer. Irú èèyàn wo ni? Kàrímọ́ ń ṣe fídíò, ó ń sọ̀rọ̀, ó ń ṣe gbogbo ẹ̀, ó ní ẹ̀yin lè darí ara àwọn ọ̀run, àwọn ṣe kíníkan. In every nonsense there is sense. For those of you that don't understand Yoruba, Wunmi's mother is actually telling Wunmi to remarry after a year of Mohbad's death. They haven't even married Mohbad. Irú èèyàn wo ni, you know? You influence that DPO in my neighborhood, Aja police station. She call it DPO. There's a DPO come out for any police report. So Mohbad could not be taken to a mortuary. Even the Perez death certificate of brought in dead, Wunmi did not hand it over to the father of Mohbad. So there was nothing that man can do. He had to quickly go and bury his child. When he even got there, they said it's too late at night. He should come in the morning. Then he buried that child the next day. They prevented that boy from being in a mortuary overnight, a dead body, because they wanted to hide
all the cocktail of drugs that they rigged him with. Do you listen to me? Investigative journalist, me. And in Nigeria, say, Mama boom, it, Mama sushiro. Think outside the box. Focus on the bigger picture. They had something to hide. No going to sorrow she. He heard him, Mohbad'sfather quickly bury him. Where was he hiding? Where is he? And you're dead. I want to prevent Mohbad's dad from putting Mohbad in the mortuary. Wọ́n fẹ́ hide gbogbo cocktail drugs from ti fún. Gbogbo nǹkan tó ti gun lábẹ́rẹ́ tí náà ti ṣoríṣiríṣi. Wọ́n mọ̀ pé wọ́n máa exhume ọmọ later. Autopsy dem máa ṣẹlẹ̀, a máa mọ̀ nǹkan tó ń fi sára. So you wake up and, people are just stupid in Nigeria. Goodness. I want more influence you, madam. Mommy, mummy, yeah, woman. DP on your call it out. One pay me laying us a thing and you go down to tell me she can go. Yeah, Mohbad, about said, Mori live to she. So what's your life on Lori TikTok? Don't keep beton sukun to ni wo pitch tent pẹ̀lú Wunmi. Wunmi wa betray ẹ. Wunmi lọ kó gbẹ́rù ọmọ ẹ. Ó lọ pack gbogbo ẹ behind your back. Abosede, ṣé wọ́n kọ́ ló ṣe interview pẹ̀lú Punch? Ìyá Mohbad. Tó ń sọ fún Punch pé this and that one. Tó ń bú bàbá ẹ̀ tó ń sọ pé ṣe ilé àwọn kan ṣògùn àwọn ní gbogbo interview pẹ̀lú Punch. Mo rí analyze ẹ̀. Ó lọ pitch pẹ̀lú Wunmi because orí owó tó ń bọ̀, orí donation tó ń bọ̀, orí gbogbo òṣì táwọn Ìyábọ̀ ń ṣe. That's why you pitched over there. Wọ́n á fún ẹ ń ṣe ẹ̀ àwọn kan tún snap ẹ̀ tó ń ra Indomie tó ń ra gbogbo ọjà nínú hardship because Nigerians donate fún yín. Àwa tẹ́ kó máa donate fún ká máa fi ṣe journalism àti kúrò ní journalism kò sówó láti ṣe any expensive investigation. Owó ńlá la fi ṣe investigation Mohbad. Ẹ máa lọ kó gbogbo yín fún àwọn family Mr. Ibu ẹni ẹlẹ́ni lọ kú ẹni tó ẹ̀kọ́ fowó treat wọ́n ra iPhone wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀. Ẹ máa dáwó fún Black Widow Wunmi. Ṣé bí nǹkan tó ṣe lọ pitch síbẹ̀ yẹn nìyẹn pitch tent ẹ̀ sí ọ̀dọ̀ àwọn Wunmi nìyẹn Abọ́sẹ̀dé. Ó wá ń kígbe. Ó wá ń sọ pé I stuck with you and everything. Ó wá lọ ta gbogbo nǹkan ọmọ mi àbó lọ ra àbó lọ kó gbẹrù ọmọ mi. Ṣé bó wá jí iPhone lọ́dọ̀ ẹ̀? Ó mọ̀ kan tí Wunmi ṣe wá jí iPhone lọ́dọ̀ ẹ̀. Ṣé bí Mohbad láwọn jọ ń share cloud server ni? Ó lọ́ọ̀gì sí cloud server ní kó ba lè delete CC camera footage. Kò sí bó ṣe máa delete CC camera footage. Ó ti wà nínú Apple server. Wàhálà Apple ni problem. Police refuse láti lọ bá Apple. Àwa ń sọ fún wọn bó ṣe ń ṣiṣẹ́ wọn. Apple jẹ́ pé ó le gan ó ṣòro láti get nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn lọ́dọ̀ wọn but case eléyìí yàtọ̀ ẹ̀yin èèyàn tẹ́ bá ń gbọ́ mi case kan wà tí mo ṣe l'Amẹ́ríkà okay it was a terrorist case. I was actually in Canada when I did this case. A guy in the army ó shoot up the entire barracks ó lọ sí Iraq ó jà ní Iraq táwọn ọlọ́pàá bá dẹ̀ náwọn ọlọ́pàá táwọn army bá jà wọ́n máa ń ní nǹkan kan tó ń pè ní post traumatic stress disorder. America náà ti discover kìíní yẹn tí wọ́n dẹ̀ fi ṣe rule wọ́n fi ṣe law when they pass law against post-traumatic stress disorder, PTSD. Most suffer PTSD almost all my life, especially the Port Harcourt prison. When Ìyábọ̀ Òjó olórí burúkú ọmọ àlè aṣẹ́wó ṣẹpẹtẹ́rì tó máa gbẹ́nu àtọ̀lé tí BBL ti ń leak ní díẹ̀ tó máa gbẹ́nu òṣì ẹ̀ sókè tó máa pè mí ní PTSD sọnù. It is a serious disorder. It's a mental disorder, it's not a mental illness. Mental disorder, you have to see mental illness. Mental disorder. The reason why PTSD is a mental disorder is because it's a relieving of the trauma you went. Trauma is a human experience. Tí mọ́tò bá gbẹ́ lọ́la, tẹ́sẹ̀ gé dànù, tó ń paralyze ẹ̀ tó wà lórí wheelchair. Tí mọ́tò yẹn color mọ́tò yẹn red. Ó mọ̀ pé ò ní lè wọ mọ́tò kankan tó red láyé ẹ̀ mọ́. If you see a red car, you run. If you see a red car, you won't even want to enter it. That's called post-traumatic stress disorder. Ọmọ yẹn wá shoot gbogbo barracks. Ó máa ń ṣe àwọn army gan. And that's why they had to recognize him medically. Oh, shoot gbogbo barracks, oh shoot a lot of army and everything. Gbogbo wà lórí Wikipedia and thank God for the internet. Nígbà tó shoot wọn tán, ó wá parẹ́. Everybody ti kú, just waste of life. Information tó wà lórí phone, àwọn FBI àti CIA, gbogbo wọn máa ń fẹ́ mọ̀ nǹkan tí terrorist àbẹ́ tó parẹ́ ṣe. Wọ́n máa lọ lé wọn, wọ́n máa lọ search, wọ́n máa wo gbogbo nǹkan tó ń kọ sórí internet gbogbo ẹ̀. But nínú iPhone yẹn wọn ò lè ṣí. Wọ́n lè ṣí because tó máa ṣe máa reset ẹ̀. Okay, tó lè bá jẹ́ iPhone wọ́n máa reset ẹ̀ gbogbo data ti lọ but nǹkan tó ní ìlú àánú ẹ̀ wọ́n á lọ bá Apple. You guys can Google this. Wọ́n ní kí Apple ṣí phone fáwọn Apple yarí. US government Apple yarí wọn ṣí.
irú tí Mohbad ń sìn Mohbad ò ṣe terrorist Mohbad ò pààyàn wọ́n pa Mohbad ní CC camera lẹ́ni tí Apple may be able to give you that footage even if Wunmi has deleted it. Abọ́sẹ̀dé owó ni wọ́n wá ó kí ẹ̀ pa Mohbad gbogbo nǹkan tí bàbá ẹ̀ sọ I believe. Where were you when the boy was growing up? Yeah, ó ra ṣọ́ọ̀bù fún ẹ ó gba apartment fún ó ṣe gbogbo ẹ̀. But this is late in this boy's years. Yeah, àgbà tí Mohbad ní tiẹ̀ lọ́wọ́ at the end of the day. Ó wá lọ ń pitch pẹ̀lú àwọn tó yẹ kó máa pitch pẹ̀lú tó pitch pẹ̀lú wọn rí. Àwọn tó ní questionable characters. Abọ́sẹ̀dé, ìyá Mohbad. Orúkọ tèmi ni Dr. Kemi. Èmi ni mo investigate case. Gbogbo yín tẹ̀ wo fídíò ìkẹrù báyìí. $9,000 lówó mi ò ní nǹkankan àwọn èèyàn ń gba 135 million lọ́wọ́ Nigerians wọ́n fún èèyàn tó ń pè ní black widow tẹ́ pé ó wà nínú nǹkan tó pọ̀kọ̀ ẹ̀ yẹ́ ẹ̀ tún sọ fún kó lọ remarry after a year káṣí ẹ̀ sọ pé wọ́n ti bury Mohbad sí ni ṣe bí after kan bury yẹn butch bury àtàn láwọn ṣe kan tó exhume yẹn ló ti ń sọ fún ọmọ ẹ̀ kó lọ remarry after a year wọ́n mọ̀ kó máa gbókùn Mohbad jáde Ọlọ́run ti ṣe yín Ọlọ́run mú yín. Nigerians, thank you for supporting me. Mi kàn ro nǹkan kan láàárọ̀ ẹ̀ ni pé supposing nobody investigated this case bí ó bá ṣe lọ nìyẹn. Mainstream media ń fọwọ́ kan àwọn nǹkan báyìí náà wọ́n máa ní kó má dá sí àwọn owners olórí burúkú that own these stations. God bless everybody. Happy Sunday. Tọrọ aṣọ lọ́wọ́ wọn ṣàṣàngélé Liam ò tọrọ ẹ̀wù lọ́wọ́ yìí ó ṣàṣàngélé. Ẹ sọ̀rọ̀ gbogbo àwọn tí wọ́n ń béèrè justice for Mohbad ọmọ yín tó ti dolóògbé ẹ tọ́nu effort wọn ẹ tọ́nu upside down. Mo kí ẹ̀yin ìyá wa ẹ̀yin bàbá wa nílé lóko lájò lẹ́yìn òdì o Olódùmarè ọba dániwáyé ọba dánimágbàgbé kò ní jẹ́ ká rí un gbé sọnù bí ò kì í ṣe bí ọmọ o. Nítorí ọ̀rọ̀ Wùnmí ni mo ṣe wá ẹ rí pé ìta ni mo wà níta ni mo wá ní pé kí n sáré ṣe analysis ọ̀rọ̀ tó ń lọ lórí ọ̀rọ̀ Wùnmí àti ìyá Mohbad. A gbọ́ àwọn awuyewuye kan lórí ayélujára lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí tí ìyá Mohbad ń sọ̀rọ̀ nípa wípé Wùnmí betray àwọn ó wá kẹ́rù nílé àwọn ò sí nílé orí Mohbad á dá orí kinní kan á ṣe orí lágbájá á ṣe orí tàmẹ̀dù á ṣe pé àwọn ò bá tiẹ̀ mọ̀ gan káwọn lọ bá jòsí yẹn omi ni alọ́ba ìyẹn bàbá alọ́ba. Ẹ̀yin èèyàn wa tó bá já wípé ẹ ti ń tẹ̀lé ọ̀rọ̀ justice for Mohbad yìí long time táwa ti máa wá ń sọ lórí ayélujára a ti prophesize many things nípa ọ̀rọ̀ kéèsì yìí ṣùgbọ́n tí ẹ pay attention to. A máa mention statement kan fún ìyá Mohbad a máa sọ fún ìyá Mohbad wípé ẹ lọ bá ọkọ yín ẹ̀yin àtọkọ yín ló yẹ kẹjọ wà papọ̀ kẹjọ máa fáìtì kéèsì ọmọ yín kí Wùnmí àti ìyá ẹ̀ pẹ̀lú àwọn fámìlì ẹ̀ kán wà papọ̀ kí wọ́n jọ máa fáìtì kéèsì ọkọ ẹ̀. Wọ́n wá mú ẹ̀yin sọ́dọ̀ títí wọ́n separate ẹ̀yin àtọkọ yín a ti máa ń sọ several times wípé tí ẹ bá lọ padà lọ bá ọkọ yín fídíò yẹn tó yín létí ìyá Mohbad ẹ lè sọ pé ẹ gbọ́ torí gbogbo fídíò táwa ṣe lórí ọ̀rọ̀ justice for Mohbad gbogbo ẹ̀ ló loud ó go viral àwọn èèyàn gbọ́ a tún sọ fáwọn èèyàn gan kó bá wa gbé wá báyìí a mọ̀ pé wọ́n gbé wá báyìí a dẹ̀ mọ̀ pé ẹ gbọ́ ṣé mọ̀ mi ò understand the reason why tó jẹ́ wípé ẹ fi lọ papọ̀ mọ́ Wùnmí tẹ̀dẹ̀ sọ wípé ẹ̀ ń wá justice fún ọmọ yín láti ìgbà tí ọmọ yín ti kú ní gbogbo the whole world pátápátá ni wọ́n ti ń béèrè DNA test lọ́wọ́ Wùnmí tí Wùnmí ò lè present DNA test kódà gan pàápàá gan wọ́n tún fi owó sí wípé tó bá lè ṣe ó máa ní gift owó nínú àmọ́ Wùnmí ò ṣe gbogbo nǹkan yẹn àmọ́ ẹ keep quiet ẹ lẹ̀pọ̀ mọ́ Wùnmí gbogbo nǹkan tí àwọn ayé béèrè lọ́wọ́ Wùnmí ẹ bọ́ síta kẹ́ àdírẹ́sì ẹ mọ nǹkan tó ń pè ní community ìyá Mohbad ìgbà tí ọ̀rọ̀ Mohbad ń gbóná fẹlifẹli tó ń gbóná táwọn èèyàn ń pè yín sí attention wípé ẹ lọ bá jòsí ìyẹn bàbá alọ́ba kẹjọ lọ fight justice for Mohbad ṣe bẹ́yìn ilẹ̀ fi òbó yín bí Mohbad ṣe bẹ́yìn àti bàbá ọlọ́ba lẹ́jọ́ sun ọmọ yìí how come tẹ wá separate matter yẹn tẹ wá lọ bá Wùnmí
Wùnmí àti ọkọ ẹ̀ ló wà nínú ilé nígbà tọ́rọ̀ yìí ṣẹlẹ̀. Ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ ìyá ọmọ ẹ̀ sí ń bẹ́ẹ̀ ṣebí nígbà tó ọmọ kú tán lọ padà pè yín pé ọmọ ti kú tán. Báwo lẹ ṣe fẹ́ mọ nǹkan tó ṣe kú pọmọ yín? Because everybody want to be a saint. Everybody ò fẹ́ mọ̀ nípa ẹ̀. Everybody ò mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Ó kàn déédéé ṣẹlẹ̀ automatically ni àbí? Wọ́n tún wá ń sọ̀rọ̀ CCTV. A tún pè yín sí àkíyèsí CCTV pé ìyá Mohbad kí ló ń ṣe yín ṣe ń sùn ni. A lot of people ni wọ́n tún wá prophesy wí fún yín wípé Mohbad ń yọ sáwọn póhùn ní the justice. Èmi Adéjọkẹ́ Kúnṣẹ́bà Bílíkísù. Mo wá ṣàlàyé gbogbo ohun tí mo gbọ́ nípa ọ̀rọ̀ Mohbad. Mo analyse gbogbo ẹ̀, mo fọ́ fún yín fẹ́lẹ́fẹ́lẹ́ pé Mohbad sọ wípé ẹ̀ ń sùn wípé bàbá òun nìkan lábíamọ nínú ọ̀rọ̀ yìí. Pé bàbá òun nìkan ló ń ṣiṣẹ́ takuntakun ló fẹ́ gba justice. Ẹ wo bí bàbá yẹn ṣe ń sáré káàkiri, gbogbo eré káàkiri tí bàbá yẹn ń sá, gbogbo interview tí bàbá yẹn ṣe bóyá kẹjọ máa lọ ní gẹ́gẹ́ bí partner parent tẹjọ bí ọmọ yẹn. Àmọ́ bí tẹjọ kò sí. Báwọn ayé ṣe ń bá yín gbé sókè wípé kí ọmọ yín lè rí justice ìyá Mohbad lẹ́ ń gbé wálẹ̀ wípé kọ́ má pa ọmọ yẹn. Ẹ sì gbàgbé orin tẹ́ ẹ kọ ní. Ẹ gbàgbé orin tẹ́ ẹ kọ tẹ́ ẹ gbé Liam dání tó ní Liam ò tọrọ aṣọ lọ́wọ́ wọn ṣàṣàǹgẹ̀lẹ̀. Liam ò tọrọ ẹ̀wù lọ́wọ́ yìí ó ṣàṣàǹgẹ̀lẹ̀. Ẹ sọ̀rọ̀ gbogbo àwọn tí wọ́n ń béèrè justice for Mohbad. Ọmọ yín tó ti dolóògbé ẹ tọ́nu effort wọn ẹ turn it upside down. Ṣé wọ́n mọ̀ pé gbogbo ọ̀rọ̀ tẹ́ bá gbé wá sí community máa ń reject ẹ̀ because ọmọ yín gangan ló ń jẹ́ kí community máa reject ẹ̀. Ẹ̀yin ò mọ̀ pé spirit Mohbad ò lọ. Ó ń pariwo ẹ̀san because ikú gbóná lọmọ yẹn kú, ikú tí ò da lọmọ yẹn kú. Àwa ń pè yín ṣàkíyèsí wípé ẹ lọ lè pọ̀ mọ́kọ yín kẹ́ ẹ jẹ́ kí Wùnmí àti àwọn fámìlì ẹ̀ kí wọ́n fight kéèsì ọkọ ẹ̀, kí ẹ̀yin àti ọkọ yín kí ẹ jọ fight kéèsì ọmọ yín. Ẹ má dáhùn èyí tó yẹ kẹ́ fi dáhùn. Ẹ bọ́ sí tẹ́ máa pariwo ẹ gbà mí lọ́wọ́ Jòsí o, ó fẹ́ pa mí o, ẹ gbà mí lọ́wọ́ Jòsí pẹ̀lú àwọn blogger ẹ̀. Ṣó tán? Ṣé kò ti tán yín? Ṣé gbogbo ọ̀rọ̀ tá a wá sọ wípé kẹ́ padà lọ bá Jòsí ṣé kò ṣẹ? Ṣẹ́yìn fúnra yín ṣé ẹ fẹnu ara yín confess ẹ̀ wípé kẹ́ ẹ ti ẹ̀ mọ̀ gan kó jẹ́ pé Jòsí lẹ lọ bá? Ẹ confirm ẹ̀. Ìyẹn ló ń jẹ́ wípé Olódùmarè ló ń sọ̀rọ̀. Àmọ́ tẹ́ ẹ bá ṣe tí kunkun láti ìgbà tẹ́ ti ń ṣe tí kunkun wípé ẹ ní ṣe nǹkan kan, bàbá yẹn tún try pé kí wọ́n lè rí autopsy. Gbogbo nǹkan tí bàbá yẹn ṣe, gbogbo ẹsẹ̀ tí bàbá yẹn gbé lórí pé kó lè rí justice fún ọmọ ẹ̀. Gbogbo ẹ̀ pátá lẹ turn upside down. Ẹ ti ẹ̀gbọ́n náà, ṣé Mohbad ṣé òun kọ́ ló ní ilé ni? Torí pé kò yé wa, fíìmù yẹn ó fẹ́ máa ṣe bákan bákan. Ṣé kò kí ń ṣe Mohbad ló ní ilé ni? Ṣé Mohbad kan ló ra ilé ni? Because he is a celebrity. A dẹ̀ ń gbọ́ gbogbo owó tó sọ pé ó ní. Ṣé kò ṣe pé ó ra ilé ni? Ṣé ó rẹ́ǹtì ilé ni? And moreover, kí ló dé tí àwọn ọlọ́pàá, kí ló dé tí wọ́n pé after ikú Mohbad, why tí wọ́n allow èèyàn kó lọ sínú ilé yẹn? Nǹkan tá a ṣe láìkí àwọn ìlú tá a wà yìí nìyí, wọ́n mọ lọ. Tó bá jẹ́ pé ní ìlú tá a wà yìí ni èèyàn kú síbẹ̀ yẹn, gbogbo ilé yẹn pátápátá wọ́n máa lé gbogbo àwọn tó wà ń bẹ̀ kúrò, wọ́n máa ta dí gbogbo ilé yẹn red. Until tó bá ti rí justice lọ́ máa tó free ẹ̀, lọ́ máa bóyá wọ́n fẹ́ gbé fẹ́ bí ni o, bóyá wọ́n fẹ́ gbé fara ni, ó dẹ̀ máa ní ọwọ́ lọ́ọ̀yà nínú. A tún ní tìjọba nínú pẹ̀lú nítorí kó ti di disease. Òkú ẹ̀ dẹ́ ṣe kí ni ó rinlẹ̀, a lot of people dẹ̀ ń béèrè justice. Àwọn ìjọba yẹn wọ́n máa fẹsẹ̀ sí, wọ́n máa fọwọ́ sí, wọ́n máa ní interest to the case and find the root of the matter. Àmọ́ here we are, Nigeria my country. Ẹ lè rírun nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn, ẹ wá free ilé disease, káwọn èèyàn máa wọbẹ̀ kọ́ máa jáde. Then kí wọ́n ní essence ta okùndín náà gbogbo bẹ̀ kọ́ lè mọ̀ wípé there is dangerous that happened here, and kéèsì yẹn kò tí ì tẹ́tù, kò tí ì finalize, òkú gan wọn ì tí ì sí. Yes, ṣọ́ ti sí ni wọ́n ì sí náà, wọ́n ti ń kó gbogbo ẹrù òkú tí ò tí ì wọlẹ̀ lọ. Ẹ wá ìyá Mohbad, ṣe rí gbogbo ọ̀rọ̀ tẹ́ wá ń sọ lásìkò yìí, ó ti fẹ́ máa late because àwọn justice for Mohbad yẹn ẹ rí pé ó ti expire. Àyàfi tó bá jẹ́ wípé ọmọ yẹn fúnra rẹ̀ á tún rise up the way bó ṣe rise up from the beginning láti gbé gbogbo root ọ̀rọ̀ yẹn jáde, because gbogbo ọ̀rọ̀ yẹn ti ń ṣe yíkìyíkì, ó ń wọnú ara wọn, ó ń ṣe yíkìyíkì. Àmọ́ truth, gbogbo nǹkan tó yẹ kí àwọn tó ń ṣèwádìí lórí kí wọ́n ṣèwádìí lé lórí, wọn ò ṣèwádìí lé lórí. CCTV they fail to bring it out. Yes, kẹ seize ilé disease, kẹ takùn lé lórí, ẹ fail láti ṣe gbogbo ẹ̀, and which is not good. Ẹ jẹ́ ká ṣe máa proud of our country lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan. Yes,
so that a lè máa ní country mi náà ti ṣe yo kíní kan ẹsẹ̀ jẹ́ ká ṣe máa rí justice yẹn bó tiẹ̀ jẹ́ kọ̀ọ̀kan not every time la ní máa rí justice which is very very bad in community. Ìyá Mohbad ṣe rí gbogbo kíní kan yẹn ìyẹn késekése la rí o gbogbo nǹkan tó pa mọ́ ojú adániwáyé máa bring root ọ̀rọ̀ yìí jáde because Mohbad have to get a justice and he will get a justice ó máa gba ìdájọ́ òdodo tí àwọn àgbààgbà wa bá kọ̀ tó bá sọ pé nítorí pé ọ̀rọ̀ ọmọ yẹn ti ní ọwọ́ agbára nínú àwọn ò ní fún ní ìdájọ́ òdodo àwa máa bẹ universe ọba tó dá ayé àtọ̀run ọba tó jẹ́ wípé kò kí máa ń ṣe àbòsí ọba tó máa ń fúnyàn ní ìdájọ́ òdodo àwa bẹ̀ wípé kó rọ òjò ìdájọ́ òdodo sọ̀kalẹ̀ sínú kéèsì yìí kí àṣírí yẹn dẹ̀ máa tú síta báyìí automatically kí ìdájọ́ òdodo real justice the one from the son from the goddess of the universe kó prevail lórí justice for Mohbad. Ìyá Mohbad ẹ̀yin tí yín ẹ sì máa dey play késekése lẹ́rí ẹ sì máa rí kàsàkàsà ṣé rí tẹ́ bá padà mọ nǹkan tó ṣe kú pọ̀ mọ́ yín ó máa ṣọ́ọ̀kì yín tẹ́ bá lanu in fact in the next 1 year ẹ tí ìpàdé ẹ jẹ́ tètè lọ bá bàbá lọ́ba gbogbo nǹkan tó bá wà láàrin yín ẹ ṣètù ẹ̀ kí ẹ ṣe kí ni kẹ́ ẹ lè rí ìdájọ́ òdodo gidi the one from the source kẹ́ ẹ lè rí gbà fọmọ yín ṣé rí tí ẹ bá lọ bọ́kọ yín eléyìí tẹ́ ń rí yẹn kéékèèké ni ṣé eré lè tẹ máa rí nẹ́ẹ̀sì ó máa ṣọ́ọ̀kì ní ju bóyá alákọ̀ọ́kọ́ yẹn ṣe ṣọ́ọ̀kì yín lọ ẹ̀yin ìyàwó ẹ̀yin bàbá wa ẹ má ṣàlàyé bàbá pín ètò yìí o justice for Mohbad olódùmarè ọba adániwáyé kò ní jẹ́ kẹ́ rí gbé sọnù bí ó kì í ṣe bí ọmọ ó dìgbà kan náà ó dàbọ̀ ó dìrè. Dr. Keminio. It's Wednesday, the 28th of August, 2024. I'm going to do this video. I'm going to try and mix Yoruba with English like I always do Yoruba English. You know I can't read or write Yoruba. I only speak it. So if you need to put a comment down, write it in English. Now, investigative journalism is very expensive. I spent a lot of money on Mohbad's case. A lot of the money came from donations from you and my monetization money. 9,000, 2 from you, 7 from my own money. I spent a lot of money on this case and I did not get a break-even point. When you're passionate about a case, you'll do it. But right now I've retired from journalism. We keep saying the same things over and over again. New things keep coming out on IJ Mohbad and I have to update you. This is the reason why one has to have a standby staff. I have interns from 2222 Media Institute, my school on X, 2222 Media School. If you like journalism and things about journalism, follow that handle at 2222 Media School. Now, today in Professor is Wumi and what is in the background. Wumi ti ṣorí ṣiṣi interviews tó ń kígbe tó ní Kẹ́mi ṣe eléyìí Kẹ́mi sàn yẹn. Wumi ti bá gbọ́ Kẹ́mi lẹ́nu ẹ̀. Yóò kì í ṣẹ́gbẹ́. Okay, it's Dr. Kemi. That's my professional name. Tí bá gbọ́ Kẹ́mi ní ẹnu ẹ̀. You got to go Kẹ́mi lẹ́nu ẹ̀. Tó bá máa dárúkọ mi, you are going to call me Dr. Kemi. But try your best to keep your, my name off your mouth. Osukun kige, Kemi has started again. Kemi has real way. Tí a bọ́ ló ń coach ẹ̀. Ẹ̀ntọ́ ẹ̀kọ́ máa lọ wò díẹ̀ BBL tó ti ní leak tó ń tọ̀lé. Kún ìmọ̀dẹ tó ń coach ẹ̀ nìyẹn. Tó bá ti tiẹ̀ mọ́lé tó ti sentence ẹ̀, ìyábọ̀ ló ní rí mú. I want everybody to look behind here and tell me what you see. I posted this picture on the 13th of September, right after Mohbad was buried, the first burial, before he was exhumed. Teba wo forehead Wumi, nibi bai, ati nibi bai, and notice with bumps one there. Do you see the bumps? Nígbà tí wọ́n pa Mohbad, tí girl yìí tó ń gún Mohbad lọ́rùn, repeated tí gbogbo aṣọ ẹ̀ tí kún fẹ́ jẹ, blanket tó tún mú akó gbogbo ẹ̀jẹ̀. Ọmọ yẹn struggle ni. Mohbad struggled for his life. Ó struggle for his life nínú ìjà yẹn ni kò rí pa. Ń bá sáré lọ pé náà. Ṣé bó ní Karimo ti sọ fún yín kí ló ṣẹlẹ̀ lórí railing?
Kilo training fi bend. O ma wa gbe Wumi Ashana Obo Lekki. Shebi nkan to sọ nìyẹn. That's what came out of our own sister's mouth. Emma Bami argue lórí Casey. All right, and I will keep saying it. 13 murders will solve. Like Toronto police chief one day like 5 more people like Kemi will solve everything. Everything mean be murders soon lay. Only solve cold case no way. Mohbad's case is not going to be a cold case. Nigerian police will make any efforts. A while list our forensic experts. And on autopsy gbogbo. Sanwo Jide will list gbogbo àwọn tó máa ṣiṣẹ́ lórí case. Meanwhile, ẹnì kan gbé lámọ̀ tó ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀ Mohammed Yusuf IPO tó botch case. Lè botch case lọ́mọ. Ẹ̀yin Nigerians ẹ dáwó fún mi, mo need owó láti bẹ̀rẹ̀ sí ṣe side investigations on rebuttaling this case. Ẹ mọ̀ bí account number wa mi account number fún Biko. You know where it is. You know how you can find it. It's all on all my pinned posts everywhere. Because nǹkan tí mo fẹ́ rebuttal case yìí. It's not opening the case again, mo ti parí. But rebuttaling means mo láti máa update it every day because of the things I go back and look at. Ẹ dáwó. Now, Wumi had blonde hair, like a blonde afro when Mohbad died. In the cemetery, this is where this was taken on the 13th. When I zoomed in, I noticed there were 2 bumps on her head, meaning that she was in a vigorous fight. If you look at Ade West's face, the ones in the car with him, he too had a swollen face. If you look at Felix, the driver, that announced that Mohbad, he too had a swollen face. That I can tell you that Mohbad struggled and punched all of them. He was punching all of them to get away from them or to get away from Wumi, but the punches on Wumi's forehead came straight from Mohbad's fist. One fist already damaged from what happened with Prime Boy. Prime Boy did not follow them home. If he had followed them home, we no ma she arrest, we no ma pin bugbele mo. Luckily for Wumi, they dragged the fight down the stairs. Darosha Owambe, Adura Owambe, Esoro. Kemama Paro. Ngba to drag her down the steps. She be front door, no end up him. Whatever happened at front door, the camera caught it. Get that camera footage and the case is solved. What's Jembe now? With the next life I come. You might pay 100. Next life, I'm going to be police in my shoe, just like my grandfather. At the cemetery, Wumi came and they hushed her into the cemetery. But with the cemetery, who dried those in grave, I won't kill no man fish fetish. Wumi kilo to she dried those in grave. Kilo de to she ni kon shave ori Mohbad kan to bury. Why did they shave Mohbad's hair before he was buried? Why were all these rituals and things done? Ibo ni Mohbad wa irun to te shave check be lo sodo ologun ni tele fi shogun. There are many questions to be asked. Some of them have spiritual tones, others have juju tones. I mean, there's just so many things. You were really rush like bury Mohbad. Kebali hide Bobo cocktail drugs that he inject on him. Kilo jadi ngba tan gbe Mohbad jadi in coffin. They bend really in coffin. Kilo jadi abo interview me. O ti interview chatting pẹ̀lú Prime Boy. Prime Boy ni bori e seri nǹkan kan wrong now. Ngba tó máa gbé jáde bí orí yẹn lè ti rí liquid body fluid àti blood tó ń drain. Àná gúnyàn lọ́rùn ẹ̀yẹ má bá mi argue. Everyone that helped me with this investigation that lived inside that house, 4 out of the 15 people that lived inside that house really, really gave me this information very early in the case. Now, if I were the police chief of Nigeria right now, as of today, 28th, I will have Wumi arrested for one thing, to commit perjury. Perjury, Elowo, Ninu Dictionary, Bubuileni phones, expensive phones, PERJURY. Nigeria can no jury system. Okay, 12 people. Falana, don't you think that what happened to Mohbad can happen to Falls, your own child? Nítorí Falls, lo ṣe finara Malia music sílẹ̀ now.
Òun ló wà behind gbogbo àwọn tó drop music Naira Marley. Falana ló kọ letters gbogbo radio stations àtàwọn TV stations to drop music bọ̀bọ̀ yẹn. Àwọn yẹn gan, àwọn yẹn náà ṣe mùmú. MCV base, look at your life now. Sound City, all of you that drop Naira Marley, radio stations. You're not supposed to get involved in stuff like this. At the end of the day, the pressure on him made him drop that whole idea of going after Malian music. Naira to settle Mohbad already, almost 300 and something million. What to settle? Mohbad, she both amount to 45 million. She both rally. You know, I want to divert attention. He didn't end the other, he didn't shake any arrest Wunmi today. Wunmi has committed perjury. I just looked at the footage my interns have. Ordinary people want inquest court. I want before. Yeah, they want inquest. One before on snap. They want to journalist. Wally. Emila want interns in Bena. So that be ordinary people. I just watched the video now, and Wunmi said she was not at the burial. So she commits perjury. Wunmi, she commits perjury. We are going to be alien. She paro. Olo at the funeral. Kill a late. Is it not you at the funeral? You were at the funeral now. What that show boy, one whiskey in, one whiskey out. Olori buruku apine. Wunmi, go and give yourself up to police. 9th times, master friend. Go lo chop manslaughter. Go lo pamubad. Go lo pamubad. Go lo pamubad. Àti Karimo ṣẹ́rẹ́ ní ìsìn tẹ́ bá fẹ́ mo fẹ́ support yín ẹ mọ̀ pé tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ mo ní mi fún yín ní full support because mo wò tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ pé me can become a changed person. Yeah, we consider, we give chance, but èmi ò kí fún yàn ní chance jẹ kan lọ o lè ṣe yín mi tó máa ní pé ẹ ó burú ó strict ó post èèyàn ibi tó ti ń bẹ gbogbo yín pé òun ò fẹ́ jà òun ò fẹ́ dààmú ó fẹ́ wàhálà ó meet orúkọ voice tiẹ̀ ó wá post tiẹ̀ kí ló ń try láti sọ yẹn òun jẹ́ kó máa bu ẹni tí ò tó ń bu ẹni tí ò tó ń drag ẹ̀ nítorí pé fíìpù kò sí nǹkan tẹ́nibọ̀dì máa ṣe fún yín máa ṣe mẹ́wàá fún yín bẹ́ẹ̀ ni mo sọ sórí ìjà tèmi bá yín jà kò ń ṣe ìjà gbogbo ìtọ́ bá yín jà yẹn ìjà tèmi kéré o ìjà tí wọ́n kéré ó kéré sí tèmi kí ló dé ń drag ẹ̀ nítorí pé ipò ọmọ ẹ̀ kú ẹ̀ ń tà láti ẹ̀ńtà ẹ̀ ó mọ̀ pé gbogbo nǹkan tó ń ṣe ẹbí wa ló ń ṣe sí ìgbà tó ń pọ̀ òun náà rẹ̀ fún wa lọ́wọ́ sọ wo this time the battle line has been drawn between me and you because I mean Wunmi you call me you beg me and I'm trying to consider you I don't want trouble for anybody mo tún sọ fáǹtì kàmí pé mi ò fún 100% support ó wá lọ ń ṣe rubbish everything you want to post you want to defend yourself alone you love yourself alone why is it done you don't consider anybody's family oh kò kílẹ̀ mọ́lá ìlà kí ni problem yín náà ẹ lè fi sílẹ̀ ẹ ti jọ ṣe olóhùn bá yín ṣe mọ́ ẹ fi sílẹ̀ ẹ jẹ́ kó wà lórí ọwọ́ ẹ̀ why tẹ̀ ṣe post ẹ̀ ipò ti bẹ̀ yín o àǹtí Ìyábọ̀ ẹ mọ̀ pé mi ò drag yín rí I respect you so much ẹ̀yin náà bí ọmọ ti yín o ẹ̀yin náà bí ọmọ ti yín ẹ jẹ́ kí n sọ kíní kan fún yín tí mi ò bá ní tí ẹ bá ṣẹ̀ mí ni màá sọ̀rọ̀ ni ò ní láṣẹ fún yín tẹ bá lọ ń ṣe bí mi àbí tẹ lọ ń wá ẹ jẹ́ kí n sọ fún yín mi ò kí n báyọ̀ jà ordinary o mo máa sọ fún yín pé omi inú kọ́ọ̀pù máa ń gbéyàn lọ òótọ́ dẹ̀ ni mo sọ fún yín yẹn tẹ́ bá mú kẹyà máa lọ mọ̀ ẹ ṣọ́ra yín gidigidi gan kí ló dé ọmọ ti kú mo ti wò bí ẹ fẹ́ kó nísìnyí nǹkan tó yẹ kí n dákẹ́ ni wípé mo ń wò wípé kòrónà máa tó bẹ̀rẹ̀ o ò tí mọ̀ bí tí fèsì ẹ ń lọ Wunmi you are still doing this ìwọ tó yẹ kó dákẹ́ kó máa wòran òun kó àwọn bloggers ìjọkọ̀ máa fight fún ẹ can they fight for you what is the result of the fault in the past you are complicating issue for yourself for all the families what is wrong with you retired. Respect the 30 years I done. If I did not do Koza case, Pastor Fatoyinbo would not exist today as a pastor.
If I did not do the branch case, if I did not do cases that I felt of interest, that would bring me some money through my traffic on YouTube, if I did touch these cases, some of those people's lives would have damaged. Go and ask Fani Kayode what happened with his own case. Go and ask him when he was telling all those politicians that if not for Kemi, she's God sent. Some people see me as I'm God sent to come and rescue them for something when I'm just doing my job. If I did not touch Mohbad's case, what would have happened? What would have happened if I did not touch that case from Mohbad? My son told me on the day Mohbad died not to do anything. Do you know how Mohbad antagonized my son? Mi ò mọ Mohbad láti bí kankan, mi ì bá sọ̀rọ̀ rí. But ó gbọ́ pé Davido ń bá mi jà, ọ̀rẹ́ Davido. Don't talk to that woman. No, it was the one that told Naimali not to give me the money for the birthday gift, the 500k. People came and told me, say, Chekwinaya will come out for a low way. Chekwinaya will suffer Uber, come out shame, go up a long way. Chekwinaya will suffer. I went back to Rexy now. Rexy, oh, book appointment for Lomo Milemi, oh, they bash share. Kilo she cancelled 2 times. Now, Mohbad don't buy wants to roll any now. Mommy, if you touch that Mohbad case, don't investigate that case, leave it. Oh, do more now. But I still did the case because I don't like injustice. I did the case. Rich KJ has never discussed that case with me. Titi come back in it, she was savage. I met the Malians, I did videos, I took pictures. When it came to Mohbad, he didn't want a picture with me. He just shrugged me off. There are people behind, they are not online. They are online, but they're behind asking me, why are you even touching this boy's case? Why are you even fighting for him? Does it look like I'm fighting for Mohbad? To some people, it looks like I'm fighting for him, but I'm not in the justice for Mohbad thing because journalists are not supposed to insert themselves. But in a way, I'm fighting for him because I'm digging out the truth. Solidly, some people get away with murder. It happens everywhere in the world, and nobody investigates those murders. And that's what I'm doing. You know what I mean? KD, I'm not Sister Kemi, please. It's Dr. Kemi, please. I'm not sitting on a title. I just want to be professional. I don't want people, I don't want familiarity. I don't want unprofessionality, please. Please, if you come into my office, you won't be calling me Sister Kemi in my office. Okay? This is my office, social media. Let's be professional. You know? I can't go out and people are calling me Dr. Kemi, Dr. Kemi, Dr. Kemi, and I come online and people are calling me Auntie Kemi, Sis Kemi, you know? I don't socialize online, I work online. Sometimes I regret even opening that Mohbad case, but because of the money I spent on that case. Someone asked me, how do you spend money on investigative journalism? I raised money. I didn't get what I wanted, $2,000. This was a case that cost a lot of money. Now go and change that money to today's Naira. 1602. I took $7,000 of my own money. All that money came from Facebook and YouTube monetization. Yeah, we make that kind of money there. And I put it towards the investigation. I just remember the girls that I was sending. You know, all the people that I was sending in Lagos, my 2 interns. One in Aja, one in Sonkotedo. And they have to go to Ikeja. The same girl I sent to a Romani case. When they moved a Romani case from Ekpe to Ikeja, do you know how much it costs for an Uber from Songotedo to Ikeja? These guys were reading 12,000. Even when I drew the here, 12,000, 13,000. Coming back another 12,000. So 25,000 AD for Uber. Okay, and one Uber has to pick the other so that they share the Uber together. And I've not paid them the money for the work they did. They sit down inside the inquest. Falana banned journalists from the inquest.
The journalists were outside. My interns were inside, disguised like regular people. Did you not see the inquest? Did you not see Wunmi sitting there? Did you not see people putting their phones up like that in the courtroom? Yet the journalists could not put their cameras in the courtroom because of Falana. All the people that protected Wunmi, I said God will expose them. God will expose every last one of them. You know, Prince Adeyemi, you just notice. The mainstream media, they're feeding off my news because they know I'm right now. They know I'm right. They're feeding, but they won't credit me or nothing. And I will call them all out. They're not doing any investigative journalism. Not that they're not doing enough. They're not doing any. And the reason why they're not doing it is because the owners do not want them to get involved. TVC does not do any investigative journalism. Punch is the only one that does anything remotely. Anybody else that does investigative journalism are there on their own. Fisayo has his own, just like I have Kemi Talks, Fisayo has Fiji Nigeria. And he has his own interns and his own rookie journalists that work with him. They've arrested Daniel Ojukwu once. I warned Daniel Ojukwu. I warned him. They arrested him once. He still has to go to court. Amnesty International called that for him. But I warned him. I said, that's not how to do investigative. He was the one that went to post that Sanwo-Olu has paid somebody to say that no one died during NSAS. Was it you? I mean, I could not take that. It was a fucking insult. Was it you? They paid a journalist. How dare you ask me that? If I took that to Sanwo-Olu, they will arrest you now. So I reported him to Fisayo. Fisayo now contacted me on WhatsApp, apologized to me, and made him apologize to me. So Ojukwu came back to me, Daniel Ojukwu, and apologized. You know, and after that, he got into trouble, and then they arrested him. They released him, but he still has to go to court. But anybody else doing any kind of investigation, even the guy at Premium Times, Samuel Ogunekpe, he was ferried to America by somebody in PDP. I won't mention who it is. And he's running his own media outfit in America. He filed asylum, they gave him green card. Samuel Ogunekpe is in New York. He runs People's Gazette. Nobody that's a real investigative journalist is not in Nigeria anymore. Even though I am retired. Even David Honeng that calls himself investigative journalist, he fled now. After he did all that Tinubu story and other stories that he claimed he did. But his credibility died. His credibility died when he did a story about my career. He was trying to shine his light while dimming mine, and he got everything wrong. Then I called my schools. My schools replied him on their handles and disgraced him. How can you say Kemi is not a doctor of anything? Kemi is not a public relations specialist. Kemi is not this, Kemi is not that. You know, Zimbabwe, I don't, you know, with God, I don't fight people. God disgraces my enemies. The whole country, Zimbabwe, they deported him on his asylum passport. I told everybody he's on asylum in Ghana. No one believed me until they saw that blue passport, asylum passport for Ghana. And who else disgraced him? Oxford University. Imagine Oxford University, one of the biggest Ivy League universities in the world. Disgracing him, they called him a disreputable blogger. They didn't even